Equations of motion with uniform acceleration. So equations of motions, as we have learned this in ninth class motion chapter lo manam equations of motions ani నేర్చుకున్నాం. సో అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ is the velocity as a function of time. So velocity as a function of time అంటే దీన్ని మనం equation that is v is equals to u plus a into t. That is the first equation of motion, which is called as the velocity as the function of time. So velocity in terms of time lo undi kabatti we take it as velocity as function of time. Second one is displacement as function of time. So displacement as function of time ante దీన్ని మనం s is equals to ut plus half a t square. So this equation is called as displacement as function of time. So దీనినే పొజిషన్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో పొజిషన్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం ఉన్నప్పుడు ఈ s కాస్త ఏమిగా మారుతుందంటే x2 minus x1, that is final displacement minus initial displacement is equals to ut plus half at square. Okay, so this is also called as the position as function of time. In terms of position lono, ఇది in terms of displacement లోను చెప్పుకుంటాం. Okay, both represents the same equation. Third is the velocity as function of displacement. So velocity as function of displacement ante that is v square minus u square is equals to 2as. Okay, so that is v square minus u square equals to 2as, which is the velocity as the function of displacement. And the fourth equation, displacement in the nth second of equation. So nth second of equation, that is Sn is equals to u plus a into n minus 1 by 2, which is called the displacement in the nth second of motion. So nth second of motion అనేది ఏంటంటే like example, so car కొంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది. సో కొంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయినప్పుడు సో వెన్ ఇట్ మూవ్ టు 1 సెకండ్ 2 సెకండ్ 3 సెకండ్ థర్డ్ సెకండ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ సెకండ్ థర్డ్ సెకండ్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్కి సో కార్ ఇలా రోడ్ పైన ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ 1 సెకండ్కి ఇలా ఉంది, 2 సెకండ్స్కి ఇక్కడికి వచ్చేసింది, 3 సెకండ్స్కి ఇక్కడికి వచ్చేసింది, 4th సెకండ్కి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం 4th సెకండ్ అన్నాం అనుకోండి, 4th సెకండ్ అన్నామంటే అప్పుడు మనం ఈ 4th ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. లేదు 4 సెకండ్స్ అన్నారనుకోండి, 4 సెకండ్స్కి ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్రావెల్ అయిందంటే అప్పుడు మనం ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్గా తీసుకుంటాం. కానీ 4th సెకండ్ అన్నారు అనుకోండి, 4th సెకండ్ అన్నప్పుడు దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యాజ్ Sn is equals to u plus a into n minus 1 by 2. సో దీనికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 4 సెకండ్స్ అంటే స్టార్టింగ్ 0 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది, ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్రావెల్ అయింది అని చెప్తుంది. 4th సెకండ్ అనేది మీనింగ్ ఏంటంటే 3rd సెకండ్ నుంచి 4th సెకండ్కి అంటే ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ S4, దట్ ఈస్ థర్డ్ సెకండ్కి ఇక్కడ ఉంది వెహికల్, 4th సెకండ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు వీటి మధ్యనే డిస్ప్లేస్మెంట్నే మనం Snగా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అక్కడ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ద nth సెకండ్ ఆఫ్ motion. And the fifth one is the displacement of the average velocity of time. And s is equals to u plus v by 2, which is the average velocity into time. So all these derivations we have learned in your ninth class lo వీటి యొక్క derivations నేర్చుకున్నాం. When we are coming to the intermediate, in intermediate we will learn about the graphical representation. So graphical represent ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. Okay, so let us derive
the equations of motions with the help of a graph. So first we will derive to show that v is equals to u plus 80 అని ఫస్ట్ డిరైవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ గ్రాఫ్లో ఏం చేస్తామంటే let us consider a particle which is moving with initial velocity as u. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, or let us take a particle which is moving with initial velocity u. Initial velocity u తో ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ టు ఇట్స్ ఫైనల్ వెలాసిటీ v. ఫైనల్ వెలాసిటీ vకి రీచ్ అయింది. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ టు ద ఫైనల్ వెలాసిటీ యాజ్ v. సో ఎంత టైంలో రీచ్ అయిందంటే t అనేటువంటి టైంకి అక్కడికి రీచ్ అయింది. సో t అనే టైంకి అక్కడ రీచ్ అయినప్పుడు నౌ దేర్ వి డ్రా ద హారిజాంటల్ లైన్ అండ్ వర్టికల్ లైన్. సో ఇక్కడ హారిజాంటల్, ఈ ఏకి హారిజాంటల్ లైన్ గీసుకుంటాము విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద టైమ్ యాక్సెస్, అండ్ బీకి ఈ విధంగా కింద మనం వర్టికల్ లైన్ గీసుకుంటాం విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద y axis. That's the velocity. So this is the velocity time graph where we take the x axis as time and y axis as velocity, and here the object has started with initial velocity u and it has reached to its final velocity at point b with the final velocity as v, and it has reached with the time t అనేటువంటి time తో రీచ్ అయింది. సో ఈ విధంగా హారిజాంటల్ లైన్స్ అండ్ వర్టికల్ లైన్స్ ఈ విధంగా స్ట్రైట్ గా గీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నౌ దిస్ ఏసీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓడి వాల్యూ. సో ఓడి వాల్యూ అనేది నథింగ్ బట్ టైమ్. సో టైమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 టు t. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వాల్యూ t అయితే ఇక్కడ కూడా వాల్యూ ఏమవుతుందంటే tనే అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఏసీ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ t. అండ్ సిడి వాల్యూ యాజ్ ఏ ఓ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ u. ఏ నుంచి ఓకే మధ్య ఉన్న వాల్యూ ఎంత ఉందంటే u. దెన్ సిడి ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ u. ఏ టు దిస్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ వరకు మనం ఫైనల్ వెలాసిటీ వి టేక్ ఇట్ యాజ్ v. సో అదేవిధంగా బి నుంచి డికి వి టేక్ ఇట్ యాజ్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ యాజ్ v. అండ్ బి టు సి ఈజ్ ద స్మాల్ లెంత్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే హియర్ c is the initial velocity that is u and b is the final velocity that is v. సో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. సో ఫైనల్ ఈ బీసీ వాల్యూ కావాలంటే టోటల్ నుంచి అంటే బీడీలో నుంచి ఈ సిడి రిమూవ్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ విలో నుంచి యూ రిమూవ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది బీసీ వాల్యూ, దట్ ఈస్ వి మైనస్ యూ. ఓకే, సో ఇది ఓవరాల్గా మనకు గ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్. ఇప్పుడు now using these all terms, now we will derive the equation that is v equals to u plus 80. So to show that v is equals to u plus 80, that is the slope of velocity time graph. So the slope of the velocity time graph gives the acceleration. So we have a slope here that is AB. సో ఈ ఏబి లైన్ యొక్క స్లోప్ కనుక మనం కనుక్కుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ గెట్ ద యాక్సలరేషన్. సో దట్ ఈస్ స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏ అనేది విచ్ ఈస్ మేకింగ్ విత్ అన్ యాంగిల్ టీటా. సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, యాజ్ మనకి ట్రిగ్నామెట్రీలో tan theta వాల్యూ మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై adjacent side వస్తుంది. సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఈస్ BC divided by adjacent side is AC. Okay, so BC by AC. Now BC value మనకి ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, that is V minus U divided by AC value. సో ఇది AC value. Okay, so AC value is known as T. సో ఇక్కడ స్లోప్ ఏమొస్తుందంటే స్లోప్ విల్ బి గెట్ యాజ్ యాక్సలరేషన్, దట్ ఈస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాక్సలరేషన్ దట్ ఈస్ ద స్లోప్. సో ఏమొచ్చిందంటే మనకు వాల్యూ వి మైనస్ యూ బై టీ. సో టీ అక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై కానీ చేసినట్టయితే దెన్ వీ గెట్ ఎస్ వి మైనస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏటీ. ఫ్రమ్ దిస్ హియర్ మైనస్ యూ, ఇఫ్ ఇట్ సెండ్ టు దట్ సైడ్ వీ గెట్ ఇట్ యాజ్ ప్లస్ యూ.
v is equals to u plus a t. సో వెరీ సింపుల్, చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది మనకు. దట్ ఈస్ v ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ 80. సో ఇక్కడ మనం చేసిందంటూ పెద్దది ఏం లేదు. సో ఏం చేసామంటే జస్ట్ స్లోప్ కనుక్కుంటాం. దాని వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్కి ఏం స్లోప్ కనుక్కుంటాం. దట్ స్లోప్ విల్ గివ్స్ ద యాక్సలరేషన్. సో స్లోప్ ఫార్ములా ఏంటంటే దట్ ఈస్ tan theta. స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan theta. ఇది మీకు జామెట్రీలో వస్తుంది ఇక్కడ. సో స్లోప్ ఈక్వల్స్ టు tan theta. సో tan theta ఫార్ములా ఏంది? ఆపోజిట్ సైడ్ బై adjacent side. So angle ki opposite side, that is BC, by adjacent side which is near to the angle, that is AC. So we get as v minus u by t. So from this at last we get it as v equals to u plus 80 ga vachesindi. Next is we have to find out the second equation, that is to show s is equals to ut plus half at square. So s is equals to ut plus half at square అని కనుక్కోవాలి. Now in this velocity time graph, in vt graph shortcut లో మనం ఏం చెప్పుకుంటే vt graph తీసుకుంటాం. సో vt graph, here velocity, the product of or what we call the area. Okay, so area ga cheppunu. So what we can easily call it as area. The area under vt graph gives displacement. సో ఈ vt గ్రాఫ్ కింద ఉన్నటువంటి ఏరియా ఏదైతే ఉందో అదంతా డిస్ప్లేస్మెంట్ కిందకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈ గ్రాఫ్లో మనకు ఇది లైన్ వచ్చినటువంటి స్లోప్ లైన్. ఈ లైన్ కింద ఉన్నటువంటి ఈ కంప్లీట్ ఏరియా, సో ఇక్కడ కజర్ ఎక్కడైతే చూపిస్తుందో దిస్ హోల్ కంప్లీట్ ఏరియా మొత్తాన్ని కనుక కనుక్కున్నట్లయితే దెన్ దట్ గివ్స్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. అది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది అనమాట. మరి ఈ గ్రాఫ్ కింద మనకు 2 ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఒకటి AOCD అనేటువంటి ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది, అండ్ అనదర్ వన్ ABC అనేటువంటి ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్కి ట్రయాంగిల్కి ఏరియా కనుక్కుంటే మనకు we get the displacement over here, the complete displacement. So the complete displacement S is equals to area of AOCD plus area of ABC. Okay, so area of AOCD అనేది rectangle కదా. సో rectangle అంటే that is nothing but length into breadth. సో length ఎంత తీసుకుంటామంటే let us take it as AO into breadth. సో ఇది తీసుకుందాం AC. OD కూడా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. వై? బికాస్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి నేను AC తీసుకున్నాను. ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ABC. సో ఏరియా ఆఫ్ ABC, సో ట్రయాంగిల్ షేప్ కాబట్టి సో ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏంది? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో అదేమొస్తుందంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్. సో ఈ ట్రయాంగిల్కి బేస్ ఏంటంటే AC. సో AC ఇంటూ హైట్. సో ట్రయాంగిల్ యొక్క హైట్ దట్ ఈస్ BC. ఓకే, సో మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ వచ్చాయి. సో వన్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. నౌ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get it as AO. సో AO is nothing but U, అది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇక్కడ, ఇంటూ AC. AC is nothing but T ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ AC, that is nothing but T, and BC value is nothing but V minus U. ఓకే, సో ఈ V minus U అంటే ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత V minus U వాల్యూ ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఉంది. సో V minus U వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 80. సో V minus U ప్లేస్లో ఏం చేసుకుంటాం మనం? 80 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు UT ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ T ఇంటూ A ఇంటూ T. వై? బికాస్
v minus u is equals to v minus u is equals to 80. సో ఈ v minus u ప్లేస్లో మనం 80ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. Now overall s is equals to ut plus half into a into t square గా అయింది. So last finally we will write it as s is equals to ut plus half at square. So this is the second equation which we got from the graph. So graph నుంచి ఈ విధంగా సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో ఇది ఎలా వస్తుందంటే బై యూజింగ్ ద ఏరియా అండర్ ద వీటీ గ్రాఫ్, వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ కింద ఉండేటువంటి ఏరియాని మనకు తీసుకున్నట్లయితే దెన్ వీ గెట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఏరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రోడక్ట్సే కదా. సో ఆ ప్రోడక్టే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్, దట్ ఈస్ వెలాసిటీ అండ్ టైం యొక్క ప్రోడక్ట్ మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో స్లోప్ అంటే నథింగ్ బట్ డివిజన్. స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివిజన్. So where the velocity divided by time. So velocity divided by time, we get the acceleration over here. Okay, and next is the third equation, that is to show v square minus u square equals to 2as. So ఈ equation చూపించాలి. So from this, as we got that v equals to u plus 80. So v equals to u plus 80 from the previous equation, the first equation. అందులో నుంచి మనకు what we can get is v minus u is equals to a into t. v minus u is equals to a into t. And we already know that displacement is equals to average velocity into time. అవునా? సో డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం we can write it as s is equals to average velocity, that is u plus v by 2 into t. Okay, so v plus u by 2 into t. Now from this 2ని ఇక్కడ పంపించామనుకోండి, now what we will get is s is equals to u plus v plus v into t. So t value from this, what we can write it as t equals to v minus u by a గా రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్, ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, we can write it as t equals to v minus u by a. So what we can get is 2s is equals to u plus v into t value is v minus u by a. So overall u plus v ని మనం v plus u కూడా రాసుకోవచ్చు. Why? Because in addition, we can write it in any manner. So v minus u is equals to 2as. So a అటుపక్క క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్కి ఎలిమెంట్. So a plus b into a minus b, so that is a square minus b square. So v square minus u square is equals to 2as. Now this is the equation for the third equation of motion. So ఇదే equation ని మనం graphical method, that is which we can get it from the graph by trapezium. So trapezium is half of the trapezium కాబట్టి, like if you assume this as the half of the trapezium, actually trapezium we get the shape of the trapezium like this, right? ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఈ హాఫ్ పార్ట్ ఇక్కడ మనకు గ్రాఫ్లో కనిపిస్తుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రెపీజియంని బై 2 చేసాం. ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రెపీజియం డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే మనకు ఈ ఈక్వేషన్ అనేది సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో లెట్ us derive దట్ ఆల్సో. ఆ చివరిగా లాస్ట్ ఉండేటువంటి దాన్ని కూడా డిరైవ్ చేద్దాము. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ we will derive the third equation
with the help of the graph. Okay, so here what we take it as ఈ గ్రాఫ్ లో మనకు we can take it as the area of the trapezium. So area of trapezium గా తీసుకుంటాం. సో trapezium అనేది ఏముందంటే AOBD. AOBD. So this is what the trapezium. So area of the trapezium will be considered as half into sum of parallel sides into distance or height. So from this what we get area. So area అనేది ఏమొస్తుందంటే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ ఈ velocity time graph లో area is nothing but we get the displacement, that is S is equals to half into sum of parallel sides. So ఇవి parallel sides. AO అనేది one of the side and BD is another one of the side. So what you can sum, that is V plus U, which is the parallel side. So AO one parallel side, BD another parallel side, into distance between the two parallel sides. So two parallel sides madhya ఉన్నటువంటి distance, that is nothing but A into C, that is nothing but T. Okay, A into C, that is nothing but T. Okay, so from this S is equals to half into V plus U into T. సో ఇంకా యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఏ విధంగా అయితే వచ్చిందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే విధంగా మళ్ళీ డెరివేషన్ పార్ట్ అనేది చేస్తాం. సో 2S is equals to V plus U into T. So as we know that the T value is V minus U by A. So we substitute that over here, V plus U into V minus U by A. So on cross multiplication we get it as 2AS is equals to, so A plus B into A minus B kabatti V square minus U square అని వస్తుంది. Okay, so this is how we can derive the three equations by using the graph. This is called the graphical representation, or also called as graphical treatment also. Okay, so what we have discussed is we have discussed about the equations of motions with a uniform acceleration and also its particular derivation. So this is the equation 1 and this is the equation 2 and this is the equation 3. So these are the three which we have discussed.